naitwa Gladys Wangare Wadairo. Dairo is my dad. Karibuni sana Mitumba Chapter training ya leo. Yeah, we will take you through. Grace amepatikana na emergency hapa design hangeanza kutoa. Lakini msikie mkuu hapo. Tutawasaidia. Usikuwa free, any question you have, uliza, tutakusaidia. Sawa sawa. Haya, sasa nataka mmoja tu ajitolee, atuombe. We start with the word of prayer. Now, tutaendelea kutoka for this meeting. Thank you for this opportunity, my Father, that we are ready to learn. We pray that whatever we are going to learn, let us put in practice and let us also, my Father, get benefits from it. Thank you for this time. Each and every person who is here, my Father, we know that we are going to get out with a lot. It is in Jesus' name I pray and believe. Introduction. Okay, habari zenu. Kwa majina naitwa Faith wa Lubengo. Natoka tu within Nairobi, side za Uthiru. My name is Mr. Wanyike Joseph. Mimi nimetoka Naivasha. Naitwa Stella. Naishi Donho. So mimi naitwa Elizabeth, nimetoka side ya Ruiru. Naitwa Ruth. I sell Mitumba dresses. Nilianza in November. I sell mostly online. Mimi naitwa Ann Gabeni. Natoka Uthiru. Naitwa Zipra. Natoka Madaraka. Naitwa Rachel from Bypass Kamatis. I'm Mary kutoka Mutiga. Naitwa Cyprian Chibwede, natoka City Cabanas. Ni Beryl, natoka Kaole1. Majina ni Rose. I have not been in the business, but I'm intending to join. Sasa ni career masters kujiintroduce. Tunakuanga wengi. Wengine wako kwa store, wengine wameenda kupeleka mizigo. Lakini sasa wenye wako hapa, sisi ndio tutajiintroduce. Na mimi nilianza na kusema naitwa Gladys. Mimi ni receptionist hapa. Kipiga simu mara nyingi ni mimi nitachukua ama my sister hapa. So wenye tunafanyanga hapa hivi hapa ndani tukamtuintroduce. Kwa majina naitwa Bong. Ni mtu wa Rwanda, Kigali. Nafanya kazi hapa kwa Grace Wambere. Kazi yangu inakuwa kufunga mizigo hapa na kutuma. My name is Rose. Nimesikia kuna mtu pia anaitwa kama wewe. I'm Rose Wero. Grace's PA. I work here. Sometimes I receive calls, damage control, sales, marketing, and also kugawa. As we go on with the training, you learn what kugawa is. Naitwa Alex. Nafanya kwa Grace Wambere Mitumba Chapter. Mimi nafanya kazi ya delivery, kupeleka mizigo kwa stage na watumia receipt. Na bado nikisikia wanaume wamepick calls, saa zingine si uchukua calls bado. Mimi naitwa Manu. Nafanya hapa hivi. Tunamika kwa mkuja leo. Leo tukuja pale kufundisha kitu. Tunaweka masikio zao zote. Mimi naitwa Deno. Ni sana mimi na hizo mahabs na quotas hizo za kudivide. Mimi naitwa Henry. Tunafanya kazi pamoja na hii team kubwa hapa. Mimi ni driver but tunasaidia ile job zingine ziko hapa. Sasa hivi kuna papers zitapewa, kama una papers na pen. Tutaka wawili. If you have any questions kama wawili. If you have any question, uandike tu hapo. Hata kama ziko 20 questions, wewe uandike tu. Uandike. Then after that, tutatupatia hizo papers. We go through the questions, we reason together, then toka hapo tunaendelea kwa, si ndio? Haya. When you want to begin, it's very good to identify a market. And when you identify this market, you should also consider the amount of money you want to start the business. You should consider the amount of money you want to put in. For Mitumba, we can say you can start with any amount. You are not limited. Unaweza anza na 500, unaweza anza na 1000. And also with the markets, mahali ambapo unaenda kuuzia, it
it is what will lead you to how much you should spend. Because for instance, if you're going to sell to students we know hawataki kununua zile vitu very expensive. So there is no way you will go pick a bale ama pieces that are so expensive. Ukienda kwa soko, you are trying to tell them moja, they look at them like tunanunuanga 200, si ndio? So you consider the markets, you identify markets in accordance. Let's say sometimes kama ni hizo za student, you know what to take. Kama ni easy open air markets, you normally you try do the cheap bales that have very many pieces. Ili ukienda soko hata umwage uanze kujana 100 it makes sense, ndio? Ama kwa soko ukienda uanze kusema 500 si watu watakupotelea. So you should consider bales zile ambazo they are not very expensive and they have a lot of pieces. 2, you should also consider the location at where you are selling. Because for example, mtu mwenye anauzia, let's say in Karen, you cannot compare them to somebody selling at rice. Ni kweli? Yule ambaye anauzia Karen, you will find prices zake zinakuwa juu. So hata akienda soko kuchagua, atakuwa anachagua zile vitu ambazo they meet the market. Because those are those places you even take something unauza 200, they won't buy because they don't know how to buy cheap. You get it? But ukienda tena sasa in other markets, you try to sell something very expensive, they won't buy because they're used to buy cheap. So you consider that. So you say location and market. Also, you should check the people you are targeting to sell to. You should have a target market. Target market, I mean, if you decide to sell to people who are going to work, for example, definitely wewe utakuwa unaenda unachagua vitu zenye they are official. Even if you're doing bales, you look for something that meets the market. Nani akona swali out there? So number 2, when you're buying a bale, what do you expect? For example, bale kama they come wrapped this way. If you know a bale, what do you expect to find? Regardless of imeandikwa, like for example, this one is called household roofage. Ina consisting of the small towels, anything kitchenware ama houseware. So if you open this bale, for me, I'll tell you, I'll show you a bale that is grade 1, or any other seller you're buying from. But ukifungua ndani, what really fails us is having very high expectations which are not there. When we are opening a bale, bale huwa ina consist camera. Camera means anything that is in perfect condition and it's sellable. Are we together? 2, iko na camera 2. Camera 2 now ni zile ziko hapo in between wood and ziko tu hapo haikosangi. And 3, iko na fagia. Now fagia ni zile pieces ambazo either unakuta iko na stain, either iko torn or something of that. But the advantage that is there in grade 1 bales, it's very rare. At least we can guarantee you utauza from the first piece to the last piece. Another thing we should also consider, it is now you as a person, what do you want to sell? For example, there is somebody who has a passion for selling shoes. You want to sell shoes, but maybe what you have, the amount you have, does not maybe allow you to sell the shoes. You know, you'll struggle because that is not your passion. So you should also consider yourself, like your drive, what really drives you. If you have a passion in selling kids clothes, sometimes kama sahizi, people want to go to the market, apate ka t-shirt, ka trouser, naka kiatu. And maybe because you have a passion in that, it is very easy for you to design and put a piece together and sell. Are we together? So you go with what you have a passion in. If you have a passion in selling tops, if you're so good in maybe trouser tops and jeans, you match them, you consider what you want to sell. Are we together? Because what happens, also clients wanakwanga na hiyo push ya ukipeleka tops, wanaitisha trousers. Ukipeleka trousers, wanaitisha skirts. So just have, if you're deciding to do Mitumba, especially on one line, make sure you do what your passion is. Unang'ang'ana kabisa nazo. Are we together? Don't give up. If client unampelekea mini dress anakwambia hauna refu, hauna ya green, hauna nini,
Are we together? So just concentrate on what you're selling. Now another thing, don't go into the market ukiwa na expectations. Yani najua Rose ni mkonde, anapenda kuvaa hii. Like you're going to the market, unaenda kununua nguo ukijua unapelekea mtu fulani, aki hata nunua, and they will fail you. And they will, friends, family, watakukopa mpaka urudisha. Are we together? So don't go selling ukiwa ati na hiyo intention ya nataka kuzia mtu fulani kitu fulani. Are we together? Just broaden your mind. You do things. You do not really, like for example, you know Label. You look at it on Label. If you look at them selling, they sell something at maybe $4.99. Alafu wachukue dem mrembo wampige picha. Hata wewe mwenyewe ukiona hiyo nguo, that is what you want to wear. Are we together? So do that, up your game. Si kuweka tu nguo hapo ndio hata uchange display, hata ufanyange nini. Are we together? So another thing, maybe for the market, let me say, if you are doing a shop, you are very different from somebody who is doing maybe soko kutandika chini, and you are different also from somebody who is selling online. Are we together? So huyu mtu wa duka, one, kuna hiyo lazima display ikwe. So cost yake iko juu. Lazima ukwe na display, something that is attracting people. Because clothes, si skuma lazima utakula, whether you want it or not. But for clothes, unataka upite, iku attract. Si hata wewe kuna mahali unaona ka dress kama nani unatembea, hapo dress ni kasuku. So your eyes, the first thing mtu ata notice ni hiyo ka dress uliweka hapo. Are we together? So you do a good display, something yenye ina attract watu, and also prices to lure people. You know kuna mahali unaweza kuta nani ashaenda kununua nguo kwa hoka anauza 100. Wewe unaenda unachagua vitu 10 ukijua it's 1,000. But okay, I'm not saying you do that, but kama it makes you sell, why not? Check your location, price according to your location. Price according to your location. For example, if I want to start online, how am I supposed to like lure them, especially kama tunasema with prices, unajua huwezi jua mimi naweza yangu ni 500 and maybe the same item unaona mtu mwingine online amepost na 300. Hautaenda ununue kitu 200 knowing you should sell it at 400, but because you want to favor the market, uze na hiyo bei yenye market inataka. That one you will be failing yourself. Sawa? So make sure whatever you are selling at, it makes sense, but it doesn't mean wewe unajifikiria to impress the client. Together. So market even with display, it needs you to up your game more. Because for example, online nikichukua kiguo nikiweka chini na nipige picha, nobody will buy. They'll want to see hii nguo mimi mwenyewe nikivaa nitakaa hivi kweli. Together. So online you get a good camera. You can do a dummy, a good location. There are people who even hire locations. So you do a good camera. Maybe you can find a model. Ama you yourself, you can also model them. Because nguo ikiwa imevaliwa inakaanga more attractive than ikiwa tu imedambiwa mahali chini. Are we together? I don't know whether you've seen this so many pages on Instagram. They tandika them so well. Wanashika ka top hapa, then they put a trouser, they fold one side. They look good. It depends with your game, especially hapo kwa kumatisha. Mtu anataka tu anaona hizi maua, things that are attractive. So for online, you can do a dummy, you can do a model, and you can also do now even to have dummies, even a hanger. Are we together? As long as mali yako ni safi. Naona kuna zile like hazina sizes. Sasa kwa kuiangalia tu hivi, like how do you determine hii ni size 6, hii ni size 10, hii ni size 12? Okay. Muuzaji lazima akwele. That is your tool. So as a seller, you should have a tape measure. Okay, in Mitumba we normally say it's not good to do the direct calculations. Ndio, ati umenunua this amount, then iko na 400 pieces, umenunua this amount, so kila piece inaingia na 40 bob. It's not that. But for somebody who is doing it at the market, you can do hizo hesabu. It's not good, but you can do them. Anything yenye unaona inaingia na hiyo bei ya, let's say 100, 200 or less, it is ideal. Together. So maybe before you leave here, you can go with our price list.
you sit down with it, and you can also check fagia. Sometimes naonanga kama we also do fagia here, like at times we sell a pair of clothes at 3,000 ikiwa imejaa, ikiwa whatever we've been clearing, whatever it makes, tunakufungia, we go with it ikiwa inakunia ya 90 kgs. Yeah. Hata any other soko, you can even go to Gikomba and check. Unakuta tops, unaambiwa if you buy these 50 tops, nitakuzia na 10 bob. You see, it's a good idea. But now they don't allow you to chagua. But since you're going to the market na hujui ni nani, it is good. But as long as hazijararuka na zinauzika. Because what happens with clothes, whatever at gunia kama sasa hii kwa available. So I was saying, for clothes, you don't limit, especially ukichagua. Since we said we are not concentrating with one known client or 2 or 3, whatever attracted you, ukaenda kwa duka ukanunua hiyo shati, sikuwa na zingine. This is what attracted you. So you should not be scared. Nikichukua hii top size 16 nitauzia nani? You should not be scared of that, because at the end of the day somebody for it will come. So you should ingiza kila mtu. If it's a shop or online or anywhere, you make sure you have something for everyone. Then the other thing was about pricing. I've said you should price according to your market and according to your buying price also. It matters. And sometimes pia, kuna vile unaweza kaza uone umekaa na nguo haziendi. Unalengeza kidogo zinaenda zinakuondokea usikaange hapo. Because watu boeka ni hizi tu. Huyu anaposting hizi tu. At the same time usichoke watu wa online. Usichoke kushinda ukirudia picha, lakini make sure if you gauge. Wewe ni mjanja, si ndio? Mitumba ni ya watu wajanja. You gauge, hii imekaa miezi 3, ninafanya nini nayo? Because like for example, a Muhindi akiuza kitu, let's say 399, na in other shops inauzwa 400. This 399 will still appear lesser. Do you have that kind? So mbona usikule hizi bob uuze vitu vingi? So you just adjust your prices when need be. Si saa zote, saa zingine unakatalia hapo, then also you definitely know what you need to have. Because then if you're taking a stock, let's say you take stock in January, it means if you umejigate vizuri, like for example a bale. When you're doing a bale, lazima pesa ya the first camera. And necessarily, for example, if you're doing a bale for a shop, when you open it, itakuwa na hiyo time ya kufungua, useme hizi nitauza 300, hizi nitauza 200. There is an advantage in that. But pia mtu wa soko, you definitely, if you open a bale saa hizi hapa, si mtachagua zile vitu nzuri kwanza. So I'll make sure hizi vitu nzuri zenye nawauzia, by the time, because sasa hiyo hauna time ya kuchagua kamera ama second. Nita make sure whatever has been bought, I'm selling it at a price whereby it's able to give me my money back. Together. So yes, that is all about pricing. I've also said about identifying markets. When you notice gaps, for example, you can be in an area, notice there are a lot of, let's say, young families. So you know definitely huko something like kids clothing zitakuwa zinahitajika, si ndio? Something like the official clothing zitakuwa zinahitajika. Or if you're doing a student market, kunaenda na fashion yao, usiwapelekee vitu za mama, they won't buy. Are we together? So you go with, that's why I was saying before you even begin tembea, jue what is needed. If you're in, for example, in Mombasa, you will not go there selling boots and trench coats. Because huko definitely unajua kuna jua. Are we together? If you're in Nairobi, you won't bring those mafilili dresses because we don't have a lot of wamama here. So you identify a market that is favorable for you. Are we together? So na mkifungua bell, msivae zote. Msivae zote. Especially ladies. Madam. Msivae zote. What you do, hata kama lazima uvae, usikule kamera.
Na kama lazima ukule kamera, lipa. Hata ukivaa fagia, make sure you pay. Are we together? Any question? Watu huko nyuma? Kwa pamoja? Ndio. Ama mnalala? Do not sleep, I'd like to know the difference between a grade 1 bill and a premium bill. And a premium bill. So, we've gone to buy unga, let's say, I have pembe, I have njogo, I have eggs. Alafu, pia kwa hiyo soko naleta ingine inaitwa Canon Premium. Naeka pakiti mzuri. Why not? You definitely will go for something that is learning. So one thing I can tell you, those are languages everybody is using to grow their brand, to lure people into buy. Because our intention is making clients. So they'll go and tell you in premium, in super extra premium, in those names, they don't exist. Mitumba inakujanga Kenya, Mitumba is shipped. Are we together? Unless zile imefungiwa huko kwa vichochoro. Ukienda kununua kwa vichochoro, shauri yako. So Mitumba is shipped. Either in a cream bill. A cream bill na maanisha bill ambayo nguo hazijatumika, viatu hazijatumika, bedsheet hazijatumika. That one happens, for example, if let's say today butter needed to do a clearance sale. Watachukua viatu nzee kweli? Sitakuwa viatu mpya. So that's a cream bill. 2, now the grading. So we have grade 1, grade 2, grade 3. Ukienda huko soko hata grade 15 utapata, because pesa yako ndio itaongea. Sawa? So those things you're being told, premium, super extra premium, usidanganywe yake. They don't exist. They don't exist. They don't exist. Bills come in labels na hakuna hata hiyo grade 1 hakuna yenye inakwanga imeandikwa grade 1. Are we together? Hakuna yenye inakwanga imeandikwa grade 1, grade 2. Maybe from sasa mwenye ameship ama mwenye anakusupply definitely anajua ni ship grade 1. Are we together? Yeah. So some maybe hizo cream kidogo ndio unaona imeandikwa cream na hata utaijua tu because everything inside is new. And mostly hata hizo cream they exist in shoes, they exist in bed sheets and towels and hizo. For clothes it's very rare. So you before taking anything, for example, let me talk of the dresses. We have, like, let me say Canada mixed dresses. The Canada mixed dresses, they have official dresses. They have very formal wear dresses and something, maybe dresses you need to sell 500, 800, 1,000. Are we together? Higher. We have another one called polysilk dresses. Polysilk dresses, you know what poly means? The stretcher dresses and also the chiffon, like the stretcher and the chiffon, like which goes for 36,000. See, kuna tofauti na hii ya Canada. Kumaanisha mwenye anaenda kuuza 500 to 1,000 ako sawa na hii ya Canada. But when it comes to the polysilk dresses, these are the dresses you go and find them at 1,500 to 2,000. So definitely, even in your mind, you already know hizi si vitu za kuuzia kwa soko. Ama wewe ushaenda kwa soko ukakuta ametana 1,000 haki hakuna mtu atakusaidia. Understand each other? So pricing wacha itokane na market yako. Together usijifinyilie. Tumesema one usijifinyilie, but at the same time don't go for something that does not fit your market. For example, kama online, mostly ukienda uze kitu 100, actually these people see you like a con. Nani ame experience? Because how? At you in chips are only con. You understand? Yeah. So let your market determine how much you sell items at. So like now, if I'm selling online dresses, which bill would you recommend I buy? I wouldn't recommend any. You know why? I don't know what you intend to sell. 2, for online, ni online peke yake. Kungia tu kweli, ukinunua hii bill online, unafuria kwako kwa nyumba. Unafuria. Kuna hizo zingine za pili. Utapeleka wapi? I'm not discouraging you if you are selling online to take a bill. Are we together? But if you are selling online na umeshajua hata bei yako ni 1,000,
1500, then why not come for camera? No, I'm saying like kama ni camera, should I do camera your mixed dress ya Canada policy? It will depend with whoever you are targeting. Because pia hapa kwa market, remember even the first people to see hiyo post yako and all that, the first people ni marafiki. There are people you know, so you go with your flow ya hao watu wenye unajua. But for online, what I would advise if you're doing like dresses, ni vizuri unachanganyisha kila kitu. Because if you're doing, you'll advance one day and have a page. You don't know nani yako kwa hii page. So it's good you have a mixer. You do dresses, but kuna mafupi, kuna karefu, kuna So on that note ya kununua bail ama kuchagua pieces unaenda unavaa, please pay, make sure you pay. And another thing, if when you're doing, let me talk of savings, when you're doing a shop online or anywhere, ukikuja hapa uchukue bail, una hiyo the starting capital, una hiyo transport umetumia, ulikula lunch, ukaenda ukanunua omo ya kuosha duka, you get it? You make sure you note down everything, like stock taking, una make sure umeandika anything, ukichukua nguo uvae una make sure umejilipa. Because at the end it is so unfortunate achukue wewe, you are the first person to fail yourself. Are we together? Yes. So make sure if you're doing a bail, sana sana ukiuza, if you've opened a bail ama you're doing pieces, at least try. Hata kama hizi pesa ndio utakuwa unatumia in your needs, at least try. At the end of the day ya kumaliza kuuza, pesa ya mzigo irudi, so that you don't miss something to come back to the market with. Are we together? So don't just use the faida, use everything else, but una make sure pesa ya kurudi kuchukua mzigo. Yeah, and also at times the market might guide you. For example, if you take there is a bail that has mixed kids clothing. So if you decide to take that bail, unasema unauza nguo za watoto. So ukiona demand, for example, umechukua hiyo bail imechanganyika but demand ya sweater iko juu. You know there is that, inaweza kuwa juu uone kuna potential. So you go on advancing and changing maybe the climate, the season and everything is there. And the best thing about Mitumba, it's an all season affair, especially saizi. Si kama kitambo ati in December ulikuwa unakuta watu wanaenda kubai nguo mpya. Saizi Mitumba, it's an all season affair. So wewe, you as the seller, ni kazi yako kwenda uki-adjust na market vile inaendelea. Any other question? Acha niulize swali na I hope it doesn't sound dumb sababu nini. I've had watu wakisema ati like for example nikichukua bill kama hii inafai kunipatia at least double the amount of money nimeinunua. So hiyo ni kitu watu husema ama pia ita depend na I think it should. Even if it doesn't, almost. Okay, let's just let's put it this way. Acha bail kwanza ikupatie pesa ya mzigo na ikupatie faida. So hii faida huwezi control itakuwa ya how much, but at least especially if it is the one that has employed you, like now this is your full time whatever, make sure pesa ya mzigo iko na faida iko, because that's why I was telling you of an instance ya Muhindi. Wewe utashikilia nguo because unataka itoke ile bei yenye wewe unataka na maybe umekaa hapo kwa shop, and somebody here anauza 200 anauza bei 3 kwa wiki. You see, you're not the same. So make sure one, focus for now, focus on pesa ya mzigo na faida. In instances hata unakutaka imekupea triple, depending with even what you pick. Like for example, that cabel that has newborn clothes, hizo nguo kubwa mingi ama bra, in a bale they are very many. So depending with how you price them, hata inaweza ikakupea double. Because remember haka piece ni kadogo na ni nyingi, so each and every time you have something to sell. Are we together? So focus on pata pesa ya mzigo back
and faida. Faida you cannot control. Are we together? Because how about you sell a bale na ijirudishie pesa and in a week upatie faida ya 3,000, so you are good to go. Than kukaa nayo ushikilie a month or two na haikurudishi. So concentrate on pesa ya mzigo kurudi na pesa na faida. As a seller you expect anything. You expect anything. Unatarajia tu chochote, especially with bales. Bales zinaweza zikatuma uanze kokota makaratasi. Inataka mtu wako na tough skin. Together. Yes. It takes courage, it takes commitment. And if you've understood what you're buying, you will also understand your intention is selling from the first piece to the last piece. So ile ambayo ina kifungo hautaitupa, utapeleka kwa fundi yake kifungo. Ile ambayo imekuja ikiwa very big, you should have a tailor hapo hivyo kando. Anaenda na kuelezea. Like for example, let me talk of kitu kama off shoulders. There is no particular bale that comes with off shoulders. You know the off shoulders? There is no particular kusidanganya, hakuna bale off shoulders. So what happens? You know what happens? Nani ashaenda kikomba huko mahali kuna mafundi. These people will go and pick very big tops, zile sizes wakubwa. Anaenda anapeleka kwa fundi, labda you take that top at 20 bob, peleke kwa fundi, tengeneze na 20 bob, pigwe pasi na 5 bob, cost ya hiyo kila kitu ni 50 bob. Uje uitane 150, sitaenda, because that is what is trending. Something like the ragged jeans. They are done. Hata hapa tuko na tutaka mlete tuwafanyie. There are people who do it. YouTube, hiyo tutorial iko how to do them ragged. So it depends with you keep upping your game, because market haikulimit. Wewe ndio utajilimit as a yes. So I think then you can come and tackle something else. Then now we can answer the questions. But then yako mimi ndio deno. I'll take through your process of halves and quarters. So the first question mtu anaweza jiuliza ukisema halves and quarters inamaanisha nini? Okay, so kuna hizi full beds like hivi when unaona price, for example maybe children mix inatoka tuseme 16k. So halves and quarters itakuwa half ya hiyo price. Na maybe iko na pieces let's say 300, so half yake kila kitu itakuwa half. So if full bill inatoka 16, half yake itakuwa 8k. Iko na pieces 300, half itakuwa 150. Yeah, so kuna kwa na hiyo halves and quarters. Okay, so for halves and quarters the main thing mtu anafaa, the key thing unafaa kuwa nayo ni patience, because halves and quarters yeye inakuanga huwezi kuja kaa full bed ulipia hapo na uende nao. For halves and quarters lazima mkue either 4 ama 2 ama 3 people, because lazima first of all group ikuwe full. Like for example tuseme mtu amelipia quarter, lazima kuwe na wengine alipia quarter nyingine, either wafike 4 ama wawili walipia quarter na mmoja half ikuwa full. Okay, so after imekuwa full, the next thing huwa tunafanya, okay, tunaiweka kwa kitabu. Kuna kitabu ya halves and quarters ya zenye zishakuwa full already. Okay, so after hizo zenye ziko full hapo, huwa tunagawa according to line. Hatuwezi gawa ati hii imejaa leo tuigawe leo na kuna zingine zilikuwa zimejaa before. Lazima tuanzie ile yenye imejaa kwanza mpaka tufikie hiyo mwisho. Na halves and quarters inakuanga process, si ati kitu tu utafungua bell ugawanyishe hivyo ati kitu ati minutes ishe, because at the end of the day lazima to make sure kila mtu amepata kitu equal, because tutafungua hiyo bell iko na camera, iko na second camera na iko na fagia. Usi expect mtu mmoja akewe camera ama upige simu request ati niweke zile vitu smart, na ni halves and quarters. Lazima to balance, kila mtu apate kitu equal. So kama camera imetoa 60, kila mtu atapata tuseme 15 each, can 4 quarters, na kama ni half mbili utapata 30 each. Kama fagia ni lazima utaikewa kila kitu mpaka fagia, hakuna kitu tutabaki nayo. But if ulikuwa unataka hizo sasa vitu juu, wengine uliza hizo swali, kuna mtu atasema mimi nilikuwa nataka hizo kali but niko na hii pesa. Sasa hapo kuna pia option ya kulipia kamera, hiyo unaekeleanga amount fulani and then unachagua hiyo, nita take through hiyo baadaye. So you have then quarter hiyo unalipianga hivyo, then ni process. So kitu yenye unafaa kujua, ukilipia hiyo ni nini, inaweza take time na pia inaweza jaa haraka na ikuwa tuna zingine ziko pending. So inaweza jaa tuseme maybe uko na bahati umelipia leo ijae within the course of the week, na tukua tuna vile kugawa, tutai divide
tutaidivide tu, na after division ndio tunapigia client simu, tunakwambia parcel yako iko ready, if ni delivery itumwa itatumwa ama utaipika kwa shop pia ni sawa. Delivery unalipia tu transport, then tunakuwekea kwa gari na kuja, ama kama uko within Nairobi pia kuna hiyo option ya rider anakuleta mpaka penye uko. So far kuna mtu akona swali mpaka hapo? Both hands. Na mtu akona swali? Ndio unachagulia mtu ama wenyewe wanakuja? Okay, so kuchagua, unajua ni sisi tunachagua. Kuna mtu atalipia, tuseme mwingine ako Nyeri, mwingine ako Mombasa, mwingine ako Coast na mwingine ako Nairobi. Hakuna venye wa Nairobi ati atakuja hapa ama tuchague akiwa hapa. So venye tunasemanga division inafanyikanga hapa kwa shop hapa tu penye mko, na ni sisi watu tunafanya in the absence of the client. So mtakuwa hapo, ni sisi tutagawanisha ndio to make sure kila mtu amepata kitu yuko juu. Na cheki mtu akiwa hapo au unaweza ona ile inakaa hiyo ndio imekuwa kitu kali, wewe uchukue hiyo. But sasa hata tukigawa wishi hizo gunia zingekuwa hapa, tunaziwekanga tu kwa sacks kama hizi, but quarter sasa itatoshana hivi, so expect itoshanika hivi. So tunawekanga kwa sacks kama hivi random tu, tumeshaweka kama gunia after kugawa tumesort, tunaweka tu kwa gunia hivyo, tunaziweka hapo. Mtu mwingine anakuja ajue venye mmegawa, anaandika tu jina, anasoma majina akiandika. So at the end of the day hakuna venye unaweza sema ati huyu aliweka mbaya vizuri. Quarter sasa kitu kama utapata imefungwa hivi, imeshapakiwa, imekuwa kwa gunia kaa hivi, inatosha na hivi sasa kama kwa. So after tumenini hivyo, wewe mwingine atakuja andike majina, and then akuja apigie client simu amwambie juu yako iko tayari. From there on tuambie venye unataka, if utakuja kwa shop ni sawa, kani kukua delivered pia ni sawa. Okay, so kuna hii ni ya kamera. Sasa mtu anaweza sema mimi hiyo halves and quarters ati yako na pesa fulani, anataka zile vitu kali. So kuna hiyo option ya unaweza kuja useme unataka maybe chiffon, but unataka kuchagua, utaki hiyo ati unawekewa kila kitu. So there's a certain amount unafaa kuwekelea. For example chiffon top utakuja ndio ufunguliwe, utawekelea 12k. Utawekelea 12k, uchague na 150 per piece. So utawekelea hiyo 12k, ufunguliwe beli ukiwa peke yako. Maybe mnaweza kwa wengi hapo pia, juu watu tuna post, lazima tupost tunafungua hii beli fulani. Juu at the end of the day hizo pieces tutatuacha nazo, lazima tuuze. So beli itakuja, wewe mwenye unakula kamera ndio utapewa first priority. Utafunguliwa ukiwa hapo. After umemaliza kuchagua pieces zako ndio wao wengine wanaweza ingia sasa achague. After umeshamaliza kuchagua pieces zako na umetosheka, na if unaweza kwa by any chance umechagua mingi kuliko zenye unafaa kuchagua, una top up to na the same amount ile ulikuwa unachagua nayo. Mostly beli inafanga na kamera kama nusu, 3/4. Ina depend, unajua kamera, tukisema kamera inamaanisha wewe unajua mimi naweza chukua kitu nione ni kali, wewe uone hiyo kitu si kali. So ina depend na wewe pia. Na pia wewe ndio unajua clients wenye una target. But for in general camera tunasema ngani anything yenye ukiangalia inakuvutia, anything for intact and in good condition. In general naweza hivi, but also unaweza angalia hivi nguo, mimi nione hii nguo ni kali, huyu akiangalia aone si kali, kisa ni nini. Hiyo kuchagua ama kamera ina apply kwa belts la grade 1 to grade 4 grade whatever, ama hadi kwa cream belt. Okay, cream belt. For cream belt unajua everything hapo ni new. So hiyo hakuna venye unasema ufungulie uchague kamera, because kwa cream belt for example ya bed sheet inamaanisha hapo hakuna, hautapata fagia hapo, because kila kitu from the first piece to the last piece kila kitu ni mpya. Yeah. Na bills zenu zote ni grade 1 hiyo cream? Okay, si tuna stock, we only stock grade 1 na cream. Cream, saa for cream unajua hakuna cream ya manguo. It's only bed sheets, rubbers, hizo viatu and towels. Ukikuja kwa viatu kuna hizo quarter belts na half belts. Yes, pia iko. For example kama hiyo cream ya rubbers kuna men ya 25k.
Kwa itakuwa 6250. Okay, so Gladys atawamalizia hapo kwingine. Haya, nimerudi tena. Sasa mimi nilikuwa niongelelea story na online markets, but Rose ni kama ametaka kila kitu. Thank you. So mimi nyingine nitawaambia ni how to handle your employees. Pengine uko job, si ndio? Umefungua ka shop, hauwezi handle zote. Jukule unatakikana na pia hapo unatakika. Utachukua tu kadema kijana, umweke hapo. Kitu cha kwanza unafaa trust yule mtu wako. Si kila time umeuza pieces ngapi? Kuna customers wanakuja, unaona? Huyo employee wako hata kwa ile raha. Unaona? Na lazima umweke na ile environment yenye hata wewe ukiachwa hapo unasikia yenye hii shop ni kama yangu, si ndio? Kitu cha pili, mtreat. Wenye unaweza taka wewe pia utreatiwe. Siku leo unatreatwa vizuri, mbona usitreatwe mwingine vizuri? Mnunulia lunch once in a while, si kila siku. Kama wewe unamnunulia ka lunch hapo, hasa toka moja unasema tumpeleke out hivyo, kama ni mtu wa adventure. Sato tunaenda Meru hivyo. Like ufeel ni kama sisterko ama your brother. Ukue open. Si ati akichelewa na dakika 5, kai, sasa leo ni kuenda nyumbani. Hapana. Umweka ile environment yenye asikia ako fit, like hata akikufanyia job asikia ni kama ni kazi yake anafanya. You can see kama sai Grace yuko, si ndio? Job yake ina flow tu. Na at the end of the day ataongelea wasi wangu wamefanya alikuwa kuja train hayuko. Lakini si cover up. Kuna kitu, si kila mtu amesoma kitu hapa. Ni kama umeona Grace hapo hapa. Chenye Rosa amefunza na Deno, hiyo tu ndio Grace amefunza. Lazima muwafunze. Si anajua, si atafanya, hapana. Umfunze hata akiwa hapo anaona ni kama yenyewe si yangu hapo, lakini ni kama madhi yangu. Wenye mnaongea tu wewe na mtoto wako muongee. Wenye unaongea na brother yako muongee. Niko na hapo ka closeness. Hivyo. Mkwe close, like mkwe na bond. Unaona? Pia ukimweka hivyo atakuwa anasaidia kukufanyia kazi na hatakuwa anakuiba. Ukimlipa vibaya atakuiba. Eko jama. Nguo hapo si umeleta kwa chiffons. Akiona yenye imemfurahisha si anabeba. Haubei. Si hata mimi nataka kung'ara. Si nitachukua tu. Kwani utajua? Hautajua. Lakini ukimwonyesha kashiba, shika endo kwa hiyo. Atakupenda. Atakufanyia kazi kwa. So with that, I guess tumehandle kila kitu. Mwatreat vizuri, mnawaombea. Watu wenye wanauza online, watakulipa like riders, nini? How do you handle that? Sasa what you do with that one, for example, you are selling online. With online, it's a piece. So you might not be able to deliver to each person at a particular time. So what you do, you make a time frame. For example, Najambia, every Monday I will be doing deliveries at Buruburu. I'm together. So if I'm shopping from you and I'm from Buruburu, I know my order will come on Monday. Unless you put an offer, cost your delivery near client. Unless you're doing an offer. So come up, but you make it logic. For us, for example, we use Bolt. Bikes are Bolt, we use Bolt because at times when I taking a Duthi guy, a common Duthi guy on a taxi, it's expensive. So if you do like Bolt, for example, you will find from here, let's say Westlands sahizi, hata unaweza kuta haijafika, so ama ni 120. Client haizi kataa kulipa. You can also do delivery, and if you're selling online and you need to deliver, wacha hiyo kitu yenye unaenda kudeliver ikuwe imelipiwa. Do not go at client anakuambia leta nipime, leta nione, wachana na yeye. Pay after delivery is a scam. Don't go for it. Cause ataenda pengine anachukua hiyo piece moja, ataenda afit, haijamfurahisha. So ataambia rider wako, wewe rudi na hiyo nguo mimi janibamba. Unless they are paying your fare. Because if you're paying my fare, why not? But hiyo akileta nipime nione. How do you get a trusted Mitumba distributor?
I will recommend Mitumba Chapter. If you're not doing Mitumba Chapter, enda ukachague. Sawa? For starting. Ukichazo, unajua there is growth, eh? Kuna ile time utazoea ukue gwiji, ukue unajuanga hii nini. But for now, if you're not doing Mitumba Chapter, go and select. Sawa? Especially with bills. Guys, 20k zinaweza kunywa maji hivi, si unaweza kupata makaratasi. What is a label? A label is something like this. So bills are labeled, eh? Bills are labeled. And what happens with these labels, they are different brands. Are we together? Utakuta ingine inaitwa sijui aje, inaitwa sijui aje. Are we together? Yeah? So they come in different brandings, in different labels. So that's a label. Inakaanga hivyo. Every bill iko na label na inakuanga imeandikwa iko na nini ndani. What do you look for when selecting a bill? What you look for when selecting a bill is what is in fashion. Are we together? What does your market want? Are we together? How many pieces does it have? How much do I have? Can I afford it? Are we together? In case a bill has very bad clothes, do you people allow for exchange or refund? No, you don't allow. Why? Because when you're coming to buy, I've already taken you the bill. I've already given you the catalog of how the items look like. I've already shown you what to expect. Unless what we can exchange. Umekuja ukanunua tops, nikakuzia trousers. That one we will exchange. Are we together? But hii ingine haina kifungo, iko na stain, sijui nini, tunakwambianga uuze kabisa. And it's not being rude. It's not being rude because if you're coming to buy, nimekuexplainia. Nimekwambia iko hivi na hivi na hivi. Nimekwambia hii bill utapata kamera, sijui ni ngapi. Hii bill utapata fagia na sijui ni ngapi. Hii bill iko na nguo hazina vifungo na sijui ni ngapi. Hii bill iko na nguo very perfect. Zingine hata ziko na tag na sijui ni ngapi. So bills are for what wame tough skin, eh? Are we together? Yes, it's risky. So if you're not a risk taker, are we together? Would you advise someone to open a bill from the house? Yes, I would. You know why? Because you need time to sort. But anyway, if you have a shop, it's okay. But even in the house, you can. Bora usivae. Bora usivae. You can open it. Even men, so you can open from the house. It's very good because you have a lot of time here. Now see the marafiki. But then when you're opening a bill, let me tell you a secret. You're starting a business. Maybe let's say we are women, I'm a housewife, we are starting a business. Do you think I'm happy? Do you think I'm happy? So even hata saizi I'm very sure kuna mtu uliambia unaenda training, akakuza unaenda wapi? Huko. Utaombwa. It happens because not everybody anakutakia. So don't call friends ukifungua bill, don't call sijui majirani kujeni watakupe. Yes. Handle if you can handle it alone. Are we together? Handle it with people you trust, people who encourage you. Are we together? Because in any business lazima kutakuwa na wao wanafanya counter checking. Kutakuwa na opposition. Sindio? And it's good they give you the push, but don't let them discourage you. Together. So opening a bill in the house, when you come and hiyo swali, if you can do it. Sawa? The basics of starting the business, we've talked about that. Do you start with a bill or a small quality? It depends. It depends. If you have enough capital for a bill, go for it. If you intend to try, unajua kuna kujaribu pia. Why not try with a quarter? Why not try with 10 pieces? Why not try with 20 pieces? So starting will depend on you as the person. How to navigate online selling. That one we've talked about. Something we've forgotten to tell you is online selling involves a lot of bullying. Who has experienced being bullied online for selling? Yeah, you can get
bullying. And I think inatakiki aggression. Nani ashawahi ona post, just especially hizi tu za kawaida. Something, a question is posed, it's nothing to do with sales. Mtu wakuza e-books, anakuja anaweka comments 10. That's the aggression. Hivyo ndivyo inafaa kukua. Are we together? Yes. So utakuja utusiwe, watakufuata inbox, and also something good to note, it's good to use your original account. Don't look like a scam. Don't look like a scam. To me, our original account, if it's contact, if you need something to be calling your clients with, register a line that has your name. Because I want to call you, hata wengine wanatumanga one bob. Waone kama hiyo jina iko online, you're the same na jina yenye iko. So use your original account. Facebook, if you open, before you open maybe a page, or if you're opening a page, na alafu hata kama ni page usiende kuita hizo tu majina fani. Choosing a business name, it's also good to look for something that, yeah. So it involves a lot of bullying. Lazima ukue umekauka. Huyo mtu wa e-books, si ati yakuangi anajua kenye anafanya. Aki anaweza weka 10. Ama mwingine anaweka nguo. Hata kama utaziignore, utaona. Hata juu ya hiyo kujali, utajikuta ukienda kutafuta uone huyu ni nani na nani. So use your original account. Account iko na picha zako, iko na status zako. Si ati account iko na picha mbili. It looks like a scam. So for those who are intending to sell online, lazima ukubali kujulikana. Are we together? Usiogope kujulikana. And knowing the sizes for the tops and for the bras, if it doesn't have the actual sizes, and pia kuna zingine zinakuanga na the actual sizes, but unaweza kuta iko na actual size ya China, iko na the actual size ya Australia. So sometimes ni vizuri unapima. Make sure you have a tape measure. But most of them unakutanga hiyo size yenye imeandikwa ndio hiyo. Are we together? I've seen somebody asking about dummies. We give you a contact. Otherwise, you can find them at Isilia. Here they are very cheap, right? You can also find them at Kamukunji or Magikomba. But we also have a contact you can share with you. Hangers, dummies, nini ingine ya display. Hizo rails kama hizo. Is it okay to shift from selling one item to the other? Yes, it's okay, as long as it's giving you something back. What is the ideal capital of starting a Mitumba business? Any amount. Let me say that. You are not limited because you have options za kuchagua kwa soko, za kuchagua hapa, za kuchagua bed, za kuchagua quota. So any amount. What we do, we just don't keep on delaying it. If the urge is there and the wind is there, begin. Uko mbele, because there is always a starting point. And what is normally hard with people is the starting point. So lazima tukubali, we start from somewhere. Are we together? So don't keep saying kesho, next month, nitasave kwanza. No, start, then keep on building yourself and your brand also. I think all these questions have been answered, unless there is another one. So let me ask, if for example I come with the camera, I count 40 pieces, I sell 20. 20 is like 3 months at the end. I'm selling online. Can I take them in the open air market and now is Fagia? Kama they qualify for Fagia, yes. Ama pia una lower the price. Kama ulikuwa unauza 500 unauza 300 na zitaenda. Uzuri wa nguo haziaribikangi. Hata ikikaa mwaka itakuwa tu hivyo. Yes. That's why we are saying it's the best business to do. Hizo nyanya ukichukua weke hapo siku 3 utaongelesha. Uzuri wa nguo haziozi. My last question. It's okay. Do you promote your customers? Like for example, every week wanapigia bill start na anafungua. Then there is a customer mwenye amekuja anataka retail. Na maybe nyinyi mjefungua. Mimi niko mahali. Maybe within town. Yes, we do that. Can you refer the customer to me? Yes, we do referral, and we also allow you to post on our page. We also allow you to post on our group. Who is in our WhatsApp groups? Whether we have WhatsApp groups, if you're not a member, make sure you live here, come on, join. We have WhatsApp groups, so we'll always allow you to market your items there. And hata sisi tukipata simu ya mtu anataka labda kitu fulani na tunajua umenunua kutoka kwetu, we'll always send them to you.
bora uko you willing to adjust, because unaweza kuwa Kakamega, so what you do na kwa Nairobi, so definitely utamtumia. And we also do parcel delivery sisi pia, si lazima ukuja hapa kwa shop, as long as you have your pay bill and all that, utalipa tutumie mahali penye uko at your cost. Yes. Fagias, we normally do clearance on Saturdays. Watu wa Fagia, watu wa soko, you can come on Saturdays and do some pieces. Tunafunguanga. You follow our page and maybe kwa status ya hii namba yetu and on the WhatsApp, we normally post what we are open. So make sure you follow our page, Mitumba Chapter. We also have some videos on YouTube. You can check on it, Mitumba Chapter Official. So we can pray now. Yes. You can pray for us. Before we pray. Okay. For today, I learned the mistakes I made in the business earlier and how I went through it. And that so I'm grateful. I'm much honored to meet all of you, even though such a long address, but I'm really, I do appreciate it. Asanteni sana. So tunaanza kule macho. Bado endelea we thank you for this day. We bless your name because of the gift of life that you have given us for this God. This day has been good. Whatever we plan to do, help us put it in practice. Help us understand and put it in practice every knowledge that you have been given. However much from where we are coming from, however much we are planning, let's put it in practice and make this a prosperous country through the great team that you have given us. Lord, give them the strength and empower them all through. In Jesus' mighty name, we pray and believe. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Santeni? Yes, Santeni.